There are hundreds and thousands of people like Jasindra who have been directly affected by the war. But the impact of the conflict has been felt by every single person in the country. In our next story, we take a look at one manifestation of that impact, the militarization of society, as the Sri Lanka Army celebrates 60 years, having become one of the most formidable fighting forces in the world today. The closure of the Marvil Aru sluice gates by the LTTE on the 26th of July 2006 changed the direction of Sri Lanka's civil conflict. It was from this point that the Sri Lankan armed forces launched a campaign which would not only take control of the sluice gates but eventually defeat the LTTE. Following intense fighting, the war officially came to an end on the 18th of May 2009, when Sri Lankan troops captured the last remaining ground under LTTE control. This military campaign was depicted by a cultural troupe attached with the Sri Lankan Army at the inaugural ceremony of an exhibition organized to commemorate the Army's 60th anniversary. In his opening speech, the Commander-in-Chief of the Armed Forces recognized both the contributions and the sacrifices the Army made for the country over the past 3 decades of civil strife. Me ගෙවුණු දශක 3ක කාලය තුලදී ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව කරපු සටනේදී ත්‍රිවිධ හමුදාව හිතන්නේ 30000ක පමණ ජීවිත පොලිසිය ඇතුළුව ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. එයින් 23000කට වැඩි පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවටයි අයිති වෙන්නේ. ඒ පෙනෙනවා යුද හමුදාවේ මොනතරම් ජීවිත පරිත්‍යාගයක් මොනතරම් කැපකිරීමක් යුද හමුදාව කරාද කියලා. අද මේ ගිනල්ුවෙන් පෙනුණු මහවිල් ආරුව අපිට මතක් කරලා දුන්නා. එයින් ආරම්භ කරලා කළ ඒ මානුෂික මෙහෙයවීමේදී විතරක් මං හිතන්නේ 6000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කළා. මිත්‍රවරුනි, ජාතික දියුණුව ඇති කිරීමේ වගකීම අපි අද බාරගෙන තියෙනවා. එක රටේ නිදහස වෙනුවෙන් රටේ නිදහස වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කළ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ වීරයන්ගේ ජීවිතවලට වටිනාකමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වන්නේ මේ රටේ සංවර්ධනය කර ජනතාව ගොඩ නැගුවොත් පමණයි කියලායි අපි විශ්වාස කරා. The anniversary comes at a significant juncture in the life of the Army, with its victory over the LTTE nearly 5 months ago. Battle tanks, armoured troop carriers, multi-barrel launchers, artillery guns, and an assortment of powerful weapons were on display at the exhibition. And there were also demonstrations of specialized military maneuvers. Amongst the key attractions, an array of captured armaments of the LTTE.
The exhibition drew massive crowds from all parts of the country. People were eager to see for themselves the military might of the army, now said to be one of the strongest, most combat experienced armies in the world. ගොඩක්ම සතුටුයි අපේ හමුදා සෙබළු ගැන. ලොකු ආඩම්බරයක් දැනුණා අපේ රට ගැන අපේ හමුදාවන් ගැන සතුරු බල බිඳලා ජයග්‍රහණය කරලා ඒවා අපිත් අද අත්විඳයි කියලා හිතෙනවා. අපි පත්තරෙන් දකිනවා මිසක් මේවා ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැහැනේ මේ සටන් කරනවා කියනවා. ඉතින් මේ මොනවද කළේ කියන එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණාම අපි කල්පනා කරා අපේ පොඩි ආමුද්‍රවරුන්ටයි අපේ ගුරු මණ්ඩලයටයි මේ පිළිබඳව යමක් දැකලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. Established in 1949, the army was tasked with the duty of ensuring internal security and maintaining law and order. However, the emergence of the LTTE in the late 70s resulted in the swelling of ranks and higher levels of training. The Sri Lankan army is today approximately 200,000 strong. At the event, the people's fascination with the army, its weaponry and spoils of war is telling. Having lived with conflict for 30 years, its telltale signs have become enmeshed in everyday life. The streets would not be complete without patrolling soldiers. Children and adults alike are accustomed and in many ways desensitized to the presence of checkpoints, armed personnel and heavy weaponry. But now, there is hope that things will change. To the crowds at the event, the exhibits do not hark back to violence, but promise a present and future devoid of it. වෙච්ච දවසක් අපිට සැකෙන් බියෙන් තොරව ගමනක් යන්න බැරුව තිබුණා. ඒ වාතාවරණය දැන් හුඟක් දුරට අඩු වෙලා පොඩි ළමයි එක්කලා අපිට ඇවිල්ලා මේ විදිහට යන්න පුළුවන් කියන ගොඩාක් දුරට හමුදාවට මම මගේ ආචාර්ය පුද කරනවා. ත්‍රස්තවාදී බයක්වත් කිසිම බයක් අපිට නැහැ. දැන් මේ සටන දිනලා අපිට කිසිම බයක් එකක් නැතුව හැම පළාතකම අපිට එන්න.